కూర్చున్నాను, చాలా ఫెమిలియర్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ టాక్ పాండమిక్ ముందర 10 days బిఫోర్ లాక్డౌన్ అది విజయనగరంలో అయింది. చాలా మంది ఈ ఆడియన్స్ లో ఉన్నారు, మెడికల్ రెప్స్ నుంచి కదా. సో అది కూడా 2 భాషలు కలిపి మాట్లాడాను. ఈ సబ్జెక్ట్ పారి పత్రిక తెలుగులో కూడా పబ్లిష్ అవుతుంది. 14 languages we publish every day. కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలాగా ఉంటే ఆ టర్మినాలజీ తెలుగులో remembering that is very difficult. Thank you very much for the most illuminating lecture on thing. Though I have to confess, avakaya vadaladam chaala kashtam. I had some questions. Does the same apply to the pachadis and chutneys? Gogra pachadi. Only avakaya. Out there, there is still hope for me. ఇప్పుడు ఈ జూన్ మంత్లోనే ఒక 10-15 రోజుల ముందర హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా పబ్లిక్లీ టెలివిజన్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు. He said there is nothing to stop us from rewriting history. Nothing can stop us from rewriting history. Ninna, they took a major step not only towards rewriting history, but rewriting the present, rewriting the last 20 years with the arrest of Teesta Setalwad, the leading activist fighting for the victims of the Gujarat riots. And on what grounds? Grounds mein arrest chesaru. She spread false information about the situation in Gujarat. Aute inkoka samvacharanlo we might have a committee of historians which says Gujarat riots did not take place. Adi kuda avachchu. On freedom struggle, freedom struggle they are doing it already. Freedom struggle started 800 years ago. Says the political force, our political force participate in freedom struggle. October varaku I hope na pustakam vastundi. The last living freedom fighters interview చేశాను. 20 సంవత్సరాలు 3-4-5 సార్లు ఇంటర్వ్యూ చేశాను అందరినీ. దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ మల్లు స్వరాజ్. కానీ ఆ పుస్తకంలో ఉండేవారు 15 characters. One character is an entire village in Odisha, Panimora. A village, చాలా fascinating village. Every child in that village participated in doing some mischief. Aute British Raj వాళ్ళ పేరు పెట్టారు పానిమోరా విలేజ్ ని బద్మాష్ గావ్. అండ్ వాళ్ళు చాలా ప్రౌడ్ ఆ రెసిడెంట్స్ మా పేరు బద్మాష్ గావ్ చెప్తారు అందరికి. ఆ 15 characters దాంట్లో నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ నుంచి ఉన్నారు. నార్త్ వెస్ట్ లో కూడా ఉన్నారు. దాంట్లో ఉండే వాళ్ళు ఫార్మర్స్, లేబరర్స్, కార్పెంటర్స్, లెదర్ వర్కర్స్. ఇవి అందరూ ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు కాదు. ఆర్డినరీ పీపుల్ హూ మేడ్ రెవల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ది మహాత్మా గాంధీ 1931లో ఏర్వాడ జైలు నుంచి ఒక లెటర్ రాశాడు. ఎవరో
ఒక pamphlet తీసుకున్నారు saying Mahatma Gandhi and will make the revolution అంటారు. దాంట్లో ఒక్క లైన్ రాశాడు గాంధీ ఆ లెటర్లో, great men appear to be the cause of revolutions. In truth, the people are the cause of revolution. And అదే మల్లు స్వరాజ్యం మాకు చెప్పింది ఆ ఇంటర్వ్యూలో, we did not go out there and lead the people. The people in their struggles made leaders of us. అదే మల్లు స్వరాజ్యం చెప్పింది. Then you had our farmers, laborers, landless workers, the leather workers, carpenters, Adivasis, Dalits, in 15 characters lo unnayi. Adivasis, Dalits, OBCs, Kurmis, వాళ్ళు between tribe and caste, Muslims, దాంట్లో మళ్ళీ కమ్యూనిస్ట్, గాంధీయన్స్, సోషలిస్ట్, నాన్ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఉండేవారు. కానీ ఒక్క ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ నాకు దొరకలేదండి. ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి ఒక్క ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ మీకు రీరైటింగ్ ఇప్పుడు ఎలాగ జరుగుతుందంటే మీరు చూడండి, ఇప్పుడు గుజరాత్ లో ఏమవుతుందో, ఈ రీరైటింగ్ అయిన తర్వాత the Muslims will be the aggressors, not the victims. అలాగే జరుగుతున్నది ఈ రీరైటింగ్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ది arrest of Tista Setalwad, every one of us should condemn it. It is one of the worst, nastiest, most vindictive actions in Indian independent history in terms of government action. One of the nastiest. So, we live truly at a juncture, very important juncture in our history as a nation. 1947 లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత 3 years మేము డిబేట్ చేసాం. 47, 48, 49 ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో 1949 ఫైనల్ డిబేట్స్ అయ్యాయి. మీరు ఏం చూస్ చేశారు? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యూ చూస్. టుడే యూ హ్యావ్ అ గవర్నమెంట్ where cabinet ministers have said ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా it is nonsense. We should replace the Indian constitution with Manusmriti. Openly on record, Mahesh Sharma, many of the government functionaries have said Indian constitution and Indian flag should be replaced by saffron flag. They themselves are going around arresting people for showing disrespect to flag. They never showed respect to flag. 1949 draft constitution వచ్చినప్పుడు నవంబర్లో అంబేద్కర్ ఫైనల్ స్పీచెస్ చేశారు. అంబేద్కర్ who is the architect, the chief architect of your constitution and democracy. దాని తర్వాత ఆర్గనైజర్, అది ఆర్ఎస్ఎస్ జనరల్ మౌత్ పీస్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ఎస్, ఆర్గనైజర్ యొక్క ఎడిటోరియల్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ అ స్టూపిడ్, యూస్లెస్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇది ఒఫిషియల్ మౌత్ పీస్ ఆఫ్ ద రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్. This is a useless constitution. Chimpi paresante. There is nothing Bharatiya in this constitution.
We have our own great histories of jurisprudence. Ante Manusmriti. We should not, this is a hodgepodge of borrowed ideas from other nations. దీంట్లో భారతీయ కాంటెంటే లేదు, చింపి పారేసింది ఇదే. కానీ మేము ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాం, మేము ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు 1950లో we opted for a republic, a secular, socialist, democratic republic, for a republic of reason. Ivala, you have to choose again between a republic of reason and a republic of ruin. Between a republic of reason and a republic of irrationality. How long will it be otherwise before we rewrite the Constitution of India or replace it completely? The 3 or 4 ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు గుజరాత్, the targeting of Muslims, the targeting of minorities by government has never happened in the history of this country at this scale from the national center. Never. This kind of targeting. Every attack on them. At the same time, see, నేను ఒక పాయింట్ నేను క్లారిఫై చేయాలండి. అవును, రిలీజియస్ ఫండమెంటలిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఉంది, కానీ ప్లీజ్ do not imagine that it is only a government of religious fundamentalists. ఈ preceding 20 years సంవత్సరాల్లో, last 20 years లో ఒక అలయన్స్ లో జరుగుతున్నది రూలింగ్ ఆఫ్ ఇండియా. Who rules India? Who rules this country? నా అండర్స్టాండింగ్ లో India is ruled by an alliance, a coalition of socio-religious fundamentalists and economic market fundamentalists. And the two are very close. Many people are in both camps. Like Mr. Modi and Mr. Shah. They are both market fundamentalists and religious fundamentalists. And the bed cohabited by this happy marriage that is called between socio-religious fundamentalists and the economic market fundamentalists. The bed cohabited by this happy marriage, adi we call corporate media. That is who is running the country today. Especially the first two groups. Now the people who never participated in the freedom struggle, the people who are now targeting that fabric of secularism, have also launched in the 75th year kada mana independence day 75th year, are the same people, same government ఒక పెద్ద వెబ్సైట్ వేస్తున్నారండి. ఎంత బడ్జెట్ దానికి వెబ్సైట్ కోసం ఎంత బడ్జెట్? 110 crores. అక్కడే రాసింది 110 crores మా బడ్జెట్. ఇంకా డబ్బు వస్తుంది. ఆ వెబ్సైట్ పేరు మీరందరూ చూసుకోవచ్చు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వెబ్సైట్ పేరు. आज आ प्रोग्राम పేరు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్. వాళ్ళ క్లెయిమ్ ఏంటంటే 110 crores బడ్జెట్ లో ఏం చేస్తున్నారు? ఒక 365 days కి 301 year ఫుల్ గా
50 ఈవెంట్స్ పర్ డే. అంటే 2 ఈవెంట్స్, 2 కార్యక్రమాలు, 2 ప్రోగ్రాంలు ఎవ్రీ అవర్, 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఎవ్రీ అవర్. ఏదో ఒక తాలూకా స్కూల్లో ఎవరో పాట పాడినారంటే అది కూడా దీంట్లో పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ 1 ఈవెంట్, ఒక్క కార్యక్రమం ఎవ్రీ 30 minutes. ఇవన్నీ నేను ఐఎమ్ రీడింగ్ టు యూ ఫ్రమ్ ఆ వెబ్సైట్ నుంచి డైరెక్ట్. అయితే అక్కడ మోదీ స్పీచ్ ఫోటో, అది ఇండియాలో ఎన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయో మోదీ ఫోటో స్పీచ్ ఉంటాయి కదా. సో ఆయన డిఫైన్ చేశాడు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఏంటంటే ఎలిక్సర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. నాకు తెలియదు ఎలిక్సర్ తెలుగులో చెప్పడం తెలియదండి. ఎలిక్సర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, elixir of inspiration of warriors of independence, elixir of new ideas, elixir of atma nirbharta. And it is this website ఏంటంటే unsung heroes of the freedom struggle. కానీ మీరు చూస్తే there are some of the biggest underground revolutionaries who fought the British, sacrificed their lives, వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఏంటో రాజా రాణిలో అందరూ వాళ్ళు పనిచేస్తారు. దాంట్లో ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఒమిషన్, ఏదో ఈ రాజా చురుకుడి రాణి ఇక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి, కానీ there is no Tipu Sultan. The one Indian prince who fought the British imperialists to the death. The one Indian prince who fell on the battlefield, never compromised with colonialism. Why? Because he is a Muslim. How can he be there? కానీ దీంట్లో ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇష్యూ కూడా ఉంది. There is another interesting issue. When they are omitting Tipu Sultan, ఇప్పుడు టిప్పు సుల్తాన్ పేరే కర్ణాటక టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి కోసి పారేస్తున్నారు. They are throwing it out. They are also trying to drop the name of Bhagat Singh from the textbooks of Karnataka. They have said we will take out Tipu Sultan and Bhagat Singh. But Tipu Sultan's thing is interesting for another reason. Tipu Sultan ఇప్పుడు ఇలాగా అటాక్ చేస్తే they are not merely rewriting history. They are rewriting the rewriting they did earlier. 1992 లో ఒక టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది, సీరియల్ ప్రోగ్రామ్, The Sword of Tipu Sultan by Sanjay Khan. It was a huge hit, very popular program. అప్పుడు కూడా చాలా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు they shouted ఇది మోర్చా గేర్చా అని తీసుకున్నారు. అక్కడ బీజేపీ కొత్తగా ఒక 7-8 years old పార్టీ బీజేపీని ఒక కమిటీ అపాయింట్ చేసింది, హెడెడ్ బై బీజేపీ హిస్టోరియన్ కేఆర్ మల్కాని. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ కేఆర్ మల్కాని, లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ ఎడిటర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజర్, 35 years editor of Organizer, and only RSS editor to be editor of both Organizer in English and Panjanya in Hindi. He thought himself like a historian. Discussions ayindi appudu. At that time, all of us were on one platform, K.R. Malkani, me, Dinesh Abrol, because we were fighting GATT and WTO. That వచ్చినప్పుడు discussions అయ్యాయి దీని గురించి. Finally, K.R. Malkani wrote a fascinating chapter on Tipu Sultan.
K.R. Malkani was doing the work of his party. He was appointed as the historian to study Tipu Sultan. He was no ordinary Hindutvavadi. He wasn't Biplab Das or Adityanath. He was founder member of Bharatiya Janata Party. Founder member. Founding vice president. He was an author and a journalist. This is what he had to say about Tipu Sultan, official historian of the BJP. Tipu Sultan was the only prince, he said, this is what, the more I read about Tipu, నేను ఈ పుస్తకాలన్నీ చదువుతున్నాను టిప్పు గురించి, ఎంత చదివితే I am more and more impressed with his rich personality. ఆ బుక్ నా దగ్గర ఉంది. ఇట్స్ కాల్డ్ ఇండియా ఫస్ట్. అమెజాన్ నుంచి మీరు ఆర్డర్ చేసుకొచ్చండి. ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంది. The more I read about Tipu, the more I am impressed with his rich personality. ఇది అన్ని కోట్స్. He was the only prince who died fighting the British. He was the only prince who forbade Vetti Chakri, forced labor. He was the prince who banned forced labor. Tipu Sultan, Ivanta quotes and tried to set up a school every 4 miles. He had an ammunition factory shifted when it was found. ఒక ammunition factory ఉండేది. చాలా ప్రొటెస్ట్ అయింది. ఆ ammunition factory నుంచి వేస్ట్ అంతా కావేరి నదిని పొల్యూట్ చేస్తున్నారంటే టిప్పు సుల్తాన్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు, ఆ ఫ్యాక్టరీని మీరు రీలొకేట్ చేయండి, కావేరి నది సేక్రెడ్, అది పొల్యూట్ అవ్వకూడదు. అండ్ మళ్ళీ ఆయన కోట్, హియర్ వాజ్ అ మోడల్ రూలర్ for environmentalists. He was in correspondence with Napoleon. He also was influenced by the French and American revolutions. Tipu gave the British the fight of their life. With the death of Tipu Sultan, with the death of Tipu Sultan, Indian independence was extinguished for a century and a half. Indian independence was extinguished for a century and a half. Independent India cannot but salute Tiger Tipu. అది వాళ్ళ హిస్టోరియన్ అండి. ఫౌండింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఎడిటర్, ఐడియాలజీ, ఎడిటర్ ఆఫ్ Panjanya, editor of only man to be editor of both at same time. Organizer 35 సంవత్సరాల ఎడిటర్, ఆర్గనైజర్, official journal. ఇప్పుడు again you have, so you are not only rewriting history, rewriting your own rewriting. కానీ ఇప్పుడు ఈ 75th year లో ఒక whole new celebration is underway. A big official website and carrying on these programs. Our main line lo rasindi, we are here to celebrate and commemorate 75 years of independence and the glorious history of the people's culture and achievements. అవుతే నాకు కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది. మీరు చెప్తున్నారు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్, మీరు ఇచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ నుంచి 1757 నుంచి ఒక 1820s 1830s నుంచి ఇంతవరకు 1947 వరకు కొన్ని పేర్లు ఇచ్చారు, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్, స్టేట్ వైజ్. కానీ మీరే మాకు చెప్తున్నారు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఇస్ 800 years old కదా. From the time of Alauddin Khilji we have been fighting for freedom. ఎలాగా ఈ కాంట్రడిక్షన్ మీరు ఎలాగ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి? అయితే if we go by their understanding of history, ఆ త్రిపుర ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ చూడండి,
India had internet 9,000 years ago. If India had internet 9,000 years ago, Indians are lazy and stupid. What have they been doing for 9,000 years without using the internet? So you are really saying that you are insulting Indians. You are insulting the intellect of the Indian population. But now this focus, this incredible focus on, I will return Malin and Chaptananadi, a coalition, it is not just religious fundamentalists. Social religious fundamentalists, economic market fundamentalists. This is who runs the country. That is the coalition. Kani, please understand that this is based, ideologically, it is based on irrationality. It is based on irrationality. Anti-science, superstition, ignorance without textbooks change చేస్తున్నారు, history change చేస్తున్నారు, official records change చేస్తున్నారు. Cities' names are being changed. Allahabad becomes Prayagraj. Okay, the focus is on raising the communal temperature massively. This is the republic of irrationality. Your choice is between the republic of reason, and the other side, the republic of irrationality. 3 weeks ago, Kani, resistance kuda undi. Resistance is happening, but never before against these kind of odds. Out there, but I will give you one great example of something that I found chala moving and touching. ఇప్పుడు ఈ జూన్లోనే అయింది. దావంగరి కర్ణాటకలో లిటరీ ఫెస్టివల్. నేను ఎప్పుడు ఈ లిట్ ఫెస్ట్లో వెళ్ళానండి. అది వేరే సబ్జెక్ట్, అది మేము చెప్తాము ఇంగ్లీష్లో బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, వాళ్ళ కోసం అని లిట్ ఫెస్ట్ అవుతాయి. కానీ కర్ణాటక సౌత్లో కొంచెం ఈ లిట్ ఫెస్ట్ దే ఆర్ కంట్రోల్డ్ మోర్ బై ప్రోగ్రెసివ్ రైటర్స్. నార్త్లో లెక్క కాదు, సౌత్లో కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రాలో ప్రోగ్రెసివ్ రైటర్స్ హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ సే. అవుతే నేను వెళ్ళానండి. కానీ ఎందుకు వెళ్ళాను తెలుసా? వాళ్ళు చెప్పారు నాకు, నేను చెప్పాను సార్ నేను చాలా బిజీ, బుక్లో ఇంతవరకు క్లోజ్ అవ్వలేదు నాది. వాళ్ళు చెప్పారు, సార్ who do you think we are calling to inaugurate the festival? These are writers and poets. Kani, they invited, వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసిన వాడు ఆయన neither a writer nor a poet. ఆయన పేరు నబీసాబ్ కిలేదార్. 15 years, but ఆయన vegetable vendor. I felt very proud, but I tell you why. Nabisab Kiledar, Muslim vegetable vendor. 15 సంవత్సరాలు హనుమాన్ టెంపుల్ పైగా, the outside of the హనుమాన్ టెంపుల్ ధార్వాడ్లో ఆయన హ్యాండ్ కార్డ్తో వాటర్ మెలన్స్ సేల్ చేస్తాడు. అది అప్పుడు శ్రీరామసేనే ఎవరు అంటే మీరు అనుకోవచ్చు, బజరంగ్ దళ్ ఆన్ స్టెరాయిడ్స్. ఓకే, వాళ్ళు వచ్చి కొట్టి పారేశారు. దే బీట్ హిమ్ అప్, దే బీట్ అప్ ద మ్యాన్. A watermelons 8,000 rupees worth of 8,000 rupees worth of watermelons destroy చేసి ఆయన హ్యాండ్ కార్ట్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు.
ఆయన పిలిచారు, ఇనాగ్రేషన్ చేయడానికి ఆయన పిలిచారు. దే కాల్డ్ హిమ్. అందుకే నేను ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ ద సాలిడారిటీ వి నీడ్ ఇన్ సొసైటీ టు ఫైట్ కమ్యూనలిజం, టు ఫైట్ ద ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. దానికోసం ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉండిందండి. When writers and poets, and today I hope, and doctors and medical reps, there was a precedent more than 110 years ago. Europe lo oka pedda trial jarigindi. Europe lo remember 1890s 1900s Europe lo అప్పుడే ఫాసిజం పెరుగుతున్నది. ఆ పీరియడ్ నుంచే ఎమర్జ్ అయింది ఫాసిజం. 1930s వరకు పూర్తిగా కంట్రోల్ చేశారు యూరోప్. కానీ ఒక ఎలాగ ఈ ఫాల్స్ కేసెస్ వేసి ఎలాగ ఫాల్స్ నబిసాకి ఆయన తలకాయ మీద ఒక కేసు వేశారు. హౌ దీస్ ఫాల్స్ కేసెస్, దీస్ పుటింగ్ ఆఫ్ దీస్ ఫాల్స్ కేసెస్, అప్పుడు ఎవరు విక్టిమ్? జూస్. ఇప్పుడు మన దేశంలో ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ ఆల్సో కమ్. వాటి పేరు కూడా వచ్చింది. గుజరాత్ రైట్స్ ముందర డామ్స్ లో డామ్స్ గుజరాత్ రైట్స్ లో క్రిస్టియన్స్ టార్గెట్ అయ్యారు. అప్పుడు జూస్, ఫాసిజం, యూరోపియన్ ఫాసిజం. ఒక ఆయన Captain Alfred Dreyfus, ఆయన Jew, captain of the French army, and patriotic Frenchman, patriotic army officer. ఆయన ఫ్రేమ్ చేసి, ఆర్మీయే ఫ్రేమ్ చేసింది. And he was sentenced, court-martialed for being a traitor, an agent. Your agent of Germany, France, a Jew as agent of Germany. Court-martialed chesi, imprisoned for life. Court-martialed chesi, imprisoned for life. ఆయనకి ఎవరు పెద్ద ఇంటెలెక్చువల్స్, పీపుల్ డి నాట్ బాదర్. The Jew has been sentenced to prison for life for being a traitor. కానీ the writers and poets of France stood up for him. The most famous writer of France, Émile Zola, wrote the most famous newspaper article in European history. I accuse. Émile Zola ఎలాగ రాశాడంటే, కేస్ గురించి రాశాడు, ఆల్ఫ్రెడ్ డ్రైఫస్ ఇన్నోసెన్స్ గురించి రాశాడు, కానీ పూర్తిగా ఫ్రెంచ్ సొసైటీ, ఫ్రెంచ్ రూలింగ్ క్లాస్ ని ఎక్స్పోజ్ చేశాడు. దాంట్లో అవుతే ఏమైంది, చాలా పెద్ద అప్రోర్ అయ్యి సెకండ్ కోర్ట్ మార్షల్ అయింది ఆల్ఫ్రెడ్ డ్రైఫస్. ఈసారి మళ్ళీ గిల్టీ వర్డిక్ట్ చెప్పారు, కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ ఆయన పార్డన్ చేశారు. యు ఆర్ గిల్టీ, మీరు ట్రేటరు, యు ఆర్ అన్ ఏజెంట్, కానీ నేను పార్డన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే పబ్లిక్ మూడ్ చేంజ్ అయింది ఆ ఆర్టికల్. ఫైనలీ ఇంకొక 10 years లోపల ఇంకొక కేసు అయ్యి ఆయన పూర్తిగా సివిలియన్ కోర్ట్ ఎక్విట్ చేసింది. ఫ్రెంచ్ ఆర్మీ ఎప్పుడు క్లియర్ చేసింది ఆయన పేరు? 1894 కోర్ట్ మార్షల్, ఫ్రెంచ్ ఆర్మీ క్లీన్ చిట్, గుజరాత్ లేక క్లీన్ చిట్ కాదు, కానీ
ఫ్రెంచ్ ఆర్మీ 1995లో క్లియర్ చేశాను అంటే. నేను అనుకున్నాను ఆ రోజు నేను అక్కడ దావగరేలో వెళ్తే నేను అనుకున్నాను ఈ రైటర్స్, ఇంటెలెక్చువల్స్, పోయట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆఫ్ కర్ణాటక, ఇవాళ దే ఆర్ ది ఎమిల్ జోలాస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ నబీ సాబ్ కిలేదార్ ఇస్ ది ఆల్ఫ్రెడ్ డ్రైవర్స్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా వస్తాయి ఇప్పుడు. మెనీ. జోలా వాజ్ మర్డర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. హీ ఫ్లెడ్ ఇంగ్లాండ్. ఎందుకంటే ఆర్మీ ఆర్ ఫ్రెంచ్ స్టేట్ ఆయన మీద కేసు వేసింది, డెఫమేషన్. ఆయన లండన్ పారిపోయాడు. దేర్ ఆయన ఇంట్లో చిమ్నీ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో బ్లాక్ చేశారు చిమ్నీ ఎవరో రాత్రి కార్బన్ మొనాక్సైడ్ పాయిజనింగ్ చనిపోయాడు. And when he was being buried in France, చూడండి judiciary role. When he was being buried in, and his body was taken back to France. Burial time లో ఆల్ఫ్రెడ్ డ్రైఫస్ కూడా వచ్చాడు. ఒక అసాసిన్ వచ్చి ఆల్ఫ్రెడ్ డ్రైఫస్ మీద అసాసినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. It hit him in the hand. It missed his heart. ఆ అసాసిన్ ని కోర్ట్ కి తీసుకెళ్తే కోర్ట్ ఆయన ఎక్విట్ చేసింది. కోర్ట్ ఏం చెప్పింది? We accept his version that he only intended to hurt him slightly. కొంచెం దెబ్బతగిలాలని చేశాడ. No intention of murder. When I look at the courts today in India, I wonder how much has advanced in 100 years. ఎంత అడ్వాన్స్ అయింది ఈ లాస్ట్ సెంచరీ. కానీ we now have to look a rise of fundamentalism, rise of communism. But I still want to say once more, Karnataka అయింది. ఆ రైటర్స్, I know that my fellow Telugus in Andhra, in Telangana are also capable of such great gestures and that they will do it. I know that. But it has become incredibly more important to do it in this time than ever before. But please ask yourself this question. How would this rise of, it is based, these ideologies, market fundamentalism, religious fundamentalism, they are based on irrationality. Market fundamentalism is the supreme irrationality. Somewhere there is existing one abstract entity called market that will set everything right. It is as much a religious fundamentalism as any other fundamentalism. It has no agency for people. It is the market mechanism and the sorrow of the Now think this rise of irrationality, religious irrationality, market irrationality. What is the impact on science, on vyavasaya, agriculture, on climate science, on history, on society, on welfare states, impact on the poor? But what kind of, what kind of impact? We are seeing it every day. We have a Prime Minister who said at the inaugural of the Reliance Health Foundation, he said, India knew plastic surgery and stem cell engineering thousands of years ago. Otherwise, how did Ganesha get an elephant head? The shame is not that this man said it. I expect him to say that. The shame is that there was not one editorial in the media saying this is the Prime Minister we have.
That is the shame. Those writers and intellectuals are not enemies of us. They are collaborators and chamchas. You know, when we talk about the freedom struggle, please know that in your Times of India, the great Times of India front page, please go and see RIN Mutiny, 1946. It calls them thugs and bandits, rogues and pindaris, the heroes of the Indian freedom struggle. Thugs and bandits. Today they are playing the same role again. What role they played for the British Raj, today they play for the Modi Raj. The Raj of irrationality. The effect on the textbooks, you are raising your children to be a generation of idiots who know nothing. They really believe, the wonderful thing about Indian irrationality, and I want to show you what they are doing to Indian rationalism. The great thing about Indian rationality is that it is so desperate to convince you that we were the greatest, the best in the past. They have nothing to say about what we are in the present. Only Modi has restored self-respect after the Mughals and Sultanate and all of it destroyed. Please understand how serious, I am saying repeatedly, understand how serious the battle between rationalism and irrationalism is. They are not killing all secularists. They are targeting rationalists. Who are they murdering? The fundamentalists. Who are they murdering? Look, Narendra Dabholkar, Govind Pansare, M.M. Kalburgi, Gauri Lankesh. What did these people have in common? They had, first and foremost, Valandar rationalists. Narendra Dabholkar, Aine Maharashtra anti-superstition movement, undisputed leader of anti-superstition movement. Aine assassinated. Same organization assassinated. Narendra Dabholkar was also a journalist. I know 25 years to Anti-Superstition magazine. He ran. Apro Govind Pansare. These were all people known to me. Govind Pansare, Comrade Govind Pansare, CPI leader in Maharashtra, trade union leader, but also a great historian. The best book on Shivaji, Comrade Pansare wrote that book. Who was Shivaji? దాంట్లో ఏం చూపిస్తాడు పుస్తకంలో Shivaji thinking was not Muslim versus Hindu. ఆయన పర్సనల్ బాడీగార్డ్ అందరూ Afghan, Pathan Muslims. All his personal bodyguard were Pathan Muslims. His main security force was made of Afghans and Muslims. He trusted. Endukante he saw the fight as political. It was Mughal Empire versus Shivaji. ఆయన ఎప్పుడు హిందూ వర్సెస్ ముస్లిమ్స్ స్టేటస్ లో వేయలేదు ఆ బ్యాటిల్. ఇంకొకటి శివాజీ వాజ్ ఎ కింగ్ ఆఫ్ ద పెజెంట్రీ. చాలా మెసేజ్ ఆర్మీ చీఫ్స్ కి, రూలర్స్ కి, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కి చాలా లెటర్స్ ఉత్తరాలు రాస్తారు. దాంట్లో ఏంటి? యూ విల్ నాట్ లూట్ ద పెజెంట్రీ, we depend on them for our lives. This is the book Govind Pansare wrote. Our time nunchi Govind Pansare 1980s lo
రాసిన పుస్తకం ఇంతవరకు ఇట్ హ్యాస్ నో ఈక్వల్. కానీ ఆ టైం నుంచి గోవింద పాన్సారే alienated the irrationalists, the fundamentalists. Kalburgi, academic, intellectual, vice chancellor, rationalist, columnist. Pansare kuda writer, journalist, regularly comments on television. Kalburgi, academic, writer, columnist. Ikokadi, they all had in common that they were journalists who wrote in their mother tongue in the Indian language. Andike they were more frightened of them because they were reaching the masses whom the Sangh Parivar wanted to turn against them. Gauri Lankesh, bilingual, English, Kannada, but they feared her when she wrote in Kannada. Rationalist, writer, journalist. Systematically people are being murdered, assassinated, who are rationalists. This is the battle between we have the only answer to this is to propagate rationalism, to fight irrationalism, and that is the battle. Today, in 1950, you chose a republic of reason. Today, you have to choose a republic of reason or a republic of ruin and a republic of irrationality. Also look at how the different things are manifesting. The economics is manifesting, the communalism is manifesting. Children, when CAA ankonde, lapte Northeast Delhi riots ankonde, or this horrible episode over the insulting of Prophet Muhammad, nothing has happened to the people who were responsible. Nothing. In fact, when the protests began, there is clear discrimination. Dharam Samsad వాళ్ళు ఏదైనా ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళకి arresting them, imprisoning them, వాళ్ళ houses ఎవరు bulldoze చేయలేదు. When it is Muslims protesting, then you bulldoze their houses, you bulldoze their homes. Please look even at the Agnipath. I am dead against the Agnipath. Agnipath is not a recruitment scheme, it is a retirement scheme. Please understand, I am trained as a historian. I came into journalism. The Indian Jawan, these Agnipath, they are doing to the army what they tried doing to the farmers with the farm laws. Please understand one thing. The Indian Army Jawan, army, I am not talking about Air Force and Navy. The Indian Jawan is a Kisan in uniform. That is who they are. So you are now attacking the Kisan again. Go and look. Raitu Pillalandi. మీ జవాన్లందరూ ఎవరు? రైతుల పిల్లలు. నార్త్ లో వెళ్ళండి, ఇక్కడ మెయిన్ రిక్రూట్మెంట్స్, ఎక్కడెక్కడ రైట్స్ జరుగుతున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి. సీకర్, చూరు, జుంజును, రాజస్థాన్, బీహార్, యూపీ, ఉత్తరాఖండ్. These are all soldiers recruited from farming families. They should train for 4 years to be security guards in BJP office. అవుతే కానీ ఒక ఎంత I am totally with the protesters, but I will point out one thing to you. Government started attacking the protesters viciously after they attacked the BJP office. అంతవరకు ఏం చేయలేదు.
there is a difference between how the state is dealing with protests by Muslims and protests by non-Muslims. In fact, we have to see this, and if we don't see this, or if we refuse to see it, we are deluding ourselves. This situation of communal tension is something simply incredible, because I tell you this, I believe that the minorities are more demoralized today than at the time of the Babri Masjid demolition. Not only that, they are more terrified. Everybody is more terrified. Your media are terrified. Your media are part of that alliance of the economic market fundamentalists. Every newspaper proprietor has his own godman, Baba, Sadhu, Sakri. Every newspaper proprietor, with 2 or 3 great exceptions. You'll see how many newspapers have Sadhguru on the front page every week. Irrationality, the growth of irrationality. What's happening on every front, but also please look, this consolidation of the fundamentalist corporate state, while consolidation, it's happening in a period of India's greatest inequality ever. And that inequality is going to feed more fundamentalism, more violence, more hatred, and this is what they want. It is conscious design. It's a very conscious design to reduce, to achieve the goals of Golwalkar and Hedgewar, that minorities have to accept second-class citizen status or leave the country. This was their aim. They've already achieved. Several of their aims on this front. Now they're working on the constitution. The inequality levels that we are talking about, I will tell you that and then come back to what we need to do. In 1991, ఎప్పుడు మేము ఇది లిబరలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అని స్టార్ట్ చేసాం కదా, ఆ టైంలో ఈ దేశంలో $1 బిలియనర్ లేడు, ఒక్కటి కూడా లేడు. 1991లో మేము ఎల్పిజి స్టార్ట్ చేసాం కదా. ఇయర్ 2000లో $8 బిలియనర్స్, $8 ప్రతి డాలర్ బిలియనర్. 2012లో $53 బిలియనర్స్. 2022లో $166 బిలియనర్స్. ఆ లిస్ట్ మీరు కూడా చూసుకోవచ్చండి, ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ వెబ్సైట్ మీద ఉంది. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అసైడ్ ఏంటంటే, మన 166 బిలియనర్స్ లో టాప్ 10 దే ఆర్ ద రిచెస్ట్. దాంట్లో టాప్ 5 అందరూ గుజరాతీలు. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గుజరాతీస్. ఆల్ ద టాప్ 5, అంబానీ, అడానీ, సాంఘ్వి, ప్రేమ్జీ, అందరూ గుజరాతీస్. Leave that. Then ఈ 166 billionaires, వాళ్ళది డబ్బులు ఎంత? How much money do they own? They are owning 166. అంటే మా పాపులేషన్ లో ఏం పర్సెంటేజ్ అది? 1.4 బిలియన్ పాపులేషన్ లో $166 బిలియనర్స్. మ్యాథమెటిక్స్ క్యాల్కులేటర్ మీద చూస్తే 0.00014%. కానీ ఆ 0.0014%
0.000014%. వాళ్ళకి ఉన్న వెల్త్ is $794 billion. ఎంత $794 billion అంటే భారతదేశంకి జీడిపిలో అది 27%. 166 billionaires are holding wealth equivalent to 27% of GDP. ఇంకొకటి చూడండి, పాండమిక్ టైంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ పాండమిక్ టైం ఇండియన్ ఎకానమీ shrank 7.7%. అదే ఒఫిషియల్ ఫిగర్. నా ఫిగర్ కాదు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిగర్. GDP 7.7% in the first year of pandemic. In that first year of pandemic, India's dollar